good morning to you, Kenyan citizens. Welcome. This is the Current Affairs segment, and this is the trusted source for the latest news, impactful stories, and insightful discussions shaping our nation and beyond. I'm Angela Kabete, and together with Kimotho here in studio, we'll dive into the latest headlines of what has been happening. Then we uncover the truth behind the news. And Kimotho, good morning. Good morning. How are you doing? I'm doing good. Uko salama? Tumesema we uncover the truth behind the news. Yes. Kwa hivyo mpenda mtazamaji, stay tuned as we break it down right here, right now. Mr. Kimotho, leo unasikia Kenya iko aje? Unajua kuna baridi, labda tuambie. Unajua sasa hizi mahali tumefika, we are not surprised by anything. Tushazoea. So in fact hata surprise ikikuja ni kuchelewa imechelewa. We are waiting for anything? Yeah, we are just prepared, we are just waiting for anything. Yes. I'm surprised each and every day. Every day hata tushazoea tushakuwa you start as in unauliza kwa leo hataisi sana. And they usually say Kenya is a 24/7 country. You know, we sleep, tunaamka tunalala, tuamka new stories each and every day. Kuna mambo ilishapangwa, watu walikalia chini. Politics never sleeps, right? Never. It has never. Especially in our country. It has never. Have you ever realized vitu utawatch news asubuhi utapata ni mambo tofauti? Kabisa. Yenye uliacha si hivyo kulikuwa, sijui mara nini, sijui what. Vitu mingi sana ziko pale. But before anything else, we make sure that we give you an inspiration and encouragement. You know, that is the verse of the day. Yes. And it comes from that is 1 Peter 5:10. It says, after you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Oh my goodness, what an amazing verse, you know. Especially kwa hii season yenye tuko economic downturns, politics. The Bible tuambia God will perfect us, you know, confirm. Yes. That is confirming his promises, you know. Yes. Zile promises zenye Mungu ametupromise in the Bible, you know, establishment, prosperity, good health, finance, you know, is going to confirm. And when God confirms, there is a manifestation of his promises in our lives. Yes. And then anasema that he will strengthen us in times of tough times, desperate moments. Mungu anatuambia atatu strengthen. You know, ile time unafika Mr. Kimotho, you feel like this is the end. I don't know what I can do. You know, you don't have anywhere to run to. And that's why we usually say that every time we go through a challenge, we do it hard to friends. Ama unaanza ku blame the government. You first turn to God because he's the one who strengthened us. And when God strengthened us, he gives us the capacity, you know, to be able to sustain that challenge, to be able to maneuver mpaka succeed. And then anasema he will establish us. Remember, this is the year of divine establishment. Exactly. The theme of Mizpah House of Prayer. A year of being established divinely. Na tuambia that he will establish us in all areas, families, you know. And Apostle wanasema when you are established, you are family rooted, you become stabilized. And when you're stabilized, you become established. Family wise, that is financially, spiritually, in everything that you do, in areas of work. Even you believe that our nation itself, Mr. Kimotho, itakuwa established. It will. You need a nation to be established. Yes. You know, you have anything to add there? And actually, the verse imeanza vizuri sana. After you have suffered for a little while. Suffering iko. Suffering iko inaonekana. It is always good to be prepared psychologically. Suffering iko. Na tumeiona pia in the context of the Bible. Also Jesus suffered. Paid, everybody. The prophets wali suffer. But after hiyo suffering, Mungu bado anatupatia assurity. Na assurity anatuambia kwamba he himself ata perfect. You remember even Apostle Dr. Jessica Ranger, that is in January, alifunza kuhusu the desert of a beauty, the beauty of a desert life, you know. That time when you're in prayers, you're suffering, you're struggling, sisi watu tunaona moshi. You know, we don't see the victory in that. And that is what God is telling us. After you have suffered, you know, he promises us victory. Kwa hivyo wewe ukipitia changamoto, do you turn away from God? You know, do the challenges sway away your faith or shaken your faith? You know, after going challenges, you know, na mashida ni mingi sana Mr. Kimotho, even unafika point unasema hey, mimi sasa Mungu hakuna, Mungu anisikii. And actually now ukienda now to the second line, the God of all grace, who called you, who called you. Yeah. So
So these are affirmation that God is making to us. Ya kwamba tutasafa kidogo, but kwa sababu ni mimi ambaye niliwaita, sasa nita perfect, nita confirm, nita strengthen, na nita ku-establish. Do you know even sometimes challenges are there to strengthen us? Yes. You know, we need to learn from actually sometimes they are training grounds, because what is coming is big, is better. You know, and that is a reflection of God's glory. And one thing that our apostle who anatufunza na anatuambia, so why do you want to see God in success before suffering? Oh, that so you must amazing. Suffer kidogo, you must in fact the way the word imetuambia pale, after suffering kidogo, so lazima kuwe na challenges kidogo ndio Mungu akuje pale, because yeye Mungu hukuja sasa ili nini nguvu zake ziweze kudhihirika vizuri. So he has to come ili sasa yeye aweze kuonekana vizuri. So itikia wakati unaona situation iko pale, furahia and involve God in it, na unajua sasa hapo ndio Mungu ataweza kufanya nini, kuja na kuingilia kati. And in fact I love the word, especially imekuja kama saizi our nation tunapitia mambo mengi sana. So the word of encouragement from 1 Peter 5:10, it is there. Even if tutasafa kidogo, Mungu yuko pale, atatusaidia na atatu-strengthen na atatu-establish kwa kila kitu. Definitely, God is going to establish you. You're going to prosper financially, family-wise, in all areas of your life, in all spheres. God is going to establish you, and that is the verse of the day. And now, this being the current affairs segment, and usually say that we're here to make sure that you stay updated of what is happening. And now this is the time where we break it down together with Bwana Kimotho right here, right now in studio. I have my Daily Nation with me. I have the Standard newspaper. And kwa Daily Nation, Mr. Kimotho page 1, I can see kuna maneno hapa sasa ya kutisha. Yeah. Imeandikwa showdown. And they're saying that President William Ruto finally umetumia finally fired Public Service Cabinet Secretary Justin Muturi after months of defiance and direct confrontation, in a move that now puts him in a fresh political dilemma with a hostile Mount Kenya region. Picking a sitting MP at his replacement also gives his former deputy Rigathi Gachagua an opportunity for a muscle flexing face-off by election. They say that story is in page 4 and 5. Let's check. So it is a story, and you know that kumekuwa na ile mambo ambayo amekuwa nayo pale. And that is Justin Muturi, ambaye amekuwa the former AG. Then from the cabinet reshuffle, akaenda akapelekwa nao sasa akakuwa that is the CS wa public service. Na kulingana na zile mambo amekuwa yakiendelea pale, that is especially now things to do with abduction. That is where now sasa mambo yalianza kuchemka, because his son alikuwa abducted wakati kulikuwa na hiyo shughuli ziko zinaendelea pale. Yeye mwenyewe akaonekana akienda akasema ya kwamba he had now to go and call the president for the president to intervene. So akasema if at all kama si president hange intervene, hangekuwa ameona kijana yake. So wakati now his son alikuwa released, akaenda kwa that is the security forces, akaambia sana alikuwa alleged na the issues to do with drugs and mambo kama yale. So 6 months later, yeye mwenyewe akakuja on the open akasema if you accused my son of doing this and this and this, kwa nini hiyo muda yote hamjafanya nini, hamja prosecute ama hamjampeleka kotini? So he took himself to the police station, he went and made a statement. Ndio sasa ionekane sasa vile. So since that time yeye amekuwa akiwa indifference na the cabinet, hata saa zingine cabinet meetings ikitwa yeye happy pale. So kumekuwa na hiyo mambo ambayo imekuwa pale, and that's unaona sasa wakisema finally. Now, that's why they say finally, because they say the change, it was a matter of when and not if. Justin Muturi will be kicked out after proving to be a thorn in the flesh of ruling of Kenya Kwanza alliance, despite the public service cabinet secretary. And you know, we saw the president, the president, Dr. Ruto, had accused Mr. Muturi of incompetence during his tenure as Attorney General, in an escalation of their fallout that imploded when Mr. Muturi accused the government security agents of abducting his son.
Yeah, actually it is also the same story, similar story ambayo iko kwa Standard page 6. Na pia tuliona the president himself akisema I had a problem with the AG who was there. He was very incompetent. But you know, I now have a very competent lady. Competent lady. Yeah, because now we have a lady ambayo ni AG. Mr. Kimotho, you know, they're saying that he's incompetent, but it feels like the reason is because he accused the government. Yeah, because if he was incompetent, and the way now he's saying that he was incompetent, hajamrefer kwa the current ministry, and I'm refer now to the previous one. Okay. So if he was incompetent, wakati alikuwa na AG, wakati alikuwa nafanya cabinet reshuffle, hangempatia hii ministry ambayo yako nayo sahi. Yeah. Because those were some of the reasons ambayo ange indicate pale kwa ile kaliste, angekuwa nasema huyu sikumrudisha because of this and this and this. I remember that also Justin Muturi wakati alikuwa AG, because AG ndio hupeana, that is a legal advice to the government wakati wanapitisha certain laws, wakati wanafanya mambo yale mengine. So he has to give now the government, you know, the advice, and he has to be there. So pia tulikuwa tumeona kwamba there was a time the nini, that is a Justin Muturi wakati alikuwa AG, he was complaining, alikuwa anasema kuna mambo anakuta yamepitishwa yamesainiwa kama hajajulishwa. So anakuwa involved baadaye. Then watu wanaanza kumblame kwa nini huku advise the government on this on this. So umeona hiyo, that is their issue, haikuanza saa hizi, ilianza mapema kidogo. So the issue of the president now coming to tell us that he was incompetent, that is something that he could have taken action earlier. Wakati before ampatia another ministry, angempiga shoka. Huyu sasa hangeweza kurudi. Na angepeana hizo reasons nini mapema. So wakati sasa huyu naye ameweza ku, you know, that is ku criticize the issue of now to do with abduction. Sasa hapo ndio alianza na confrontation. Yes. But that's not a genuine reasons. Is that going to affect his tour at Mount Kenya, Mr. Kimotho? Probably. Not really. It's not going to affect? Not really. All right. Maybe in political issues, but it all depends na vile wataichukua at the end of the day. But you know, they say that Ruto takes risk of dismissing Muturi as a tour of the mountain approaches. But at the same time, he also did a balance. Because speaking of the same story, because now the same story now tunaweza shikanisha now na the cabinet reshuffle ambayo ilikuwa pale. Ali forward another name ya the MP ambaye anaitwa Roko. Roko is a MP ambaye anatoka the same area ya Muturi. Na huyo MP aliingia na chama ya Muturi. Because also Justin Muturi ako na chama yake ambayo waliingia now to this government. So alifanya a replacement na yule mtu ambaye saizi ako bado ako na usemi na watu na bado ni mbunge. So unaona it's kind of a balance. Nimekutoa but kuna mtu ambaye pia more vocal kukuliko. So inamaanisha hii mambo yangu pia itaweza kusafishwa vizuri. Okay, we call it politics. Yes. And since you say politics never sleeps, with Kimotho, still diving into politics, that is page 6 of my Daily Nation. Yes. And they're saying that Karua to Odinga, this is what she said, formalize political marriage with Ruto. And they're saying that estranged political allies Raila Odinga and Mother Karua yesterday clashed over the ODM movement leaders' role in President William Ruto's broad-based government. Yeah. So we saw it that that is you know, just if that is Mother Karua, she's one of the ladies. Kuna ile siku nyingine tuko tumeona the magnificent duos. The duos, the yeah. Duos, she's also part of it, the duos. Because she stands on you know, she's always firm. She's always you know ako na msimamo yake vizuri. And they were somewhere on a function and she was given a chance. And that is why now she confronted now the former prime minister. Because ukumbuke Mother Karua alikuwa ndio that is the deputy. Kama wangeingia, kama wangepata serikali ingekuwa deputy president. So waliwania pamoja.
but now that is Raila Odinga yeye akaingia kwa government. So that's why alikuwa anamwambia just formalize it. We can see it, just accept tunaona wacha kukataa. Mlishafanya mkataba, mlishafanya kila kitu. Na mnaita broad based government. Yes, tushapeana watu wako, tushaona ukiwatetea, tushaona mkio pamoja. It is a marriage. So just accept it. Wacha tu kuisugarcoat. Enda uitikie tu vizuri na sisi hatuna shida. Enda mkwe na maisha mazuri kule huku tuachie opposition. We wish you all the best. We will act at the opposition. It is as simple as that. And you know, the thing, however, Mr. Odinga maintained his stance that he had not joined the government but only donated experts to the President Ruto. And again, I got to say that we are against tribalism, we are against discrimination in sharing public resources. We have not joined President Ruto. It is the president who came to ask for help when he was under fire. That is what Mr. Odinga said. Yeah. When he was under fire. What ukilikuwa kumewaka Kimotho, and we have no issue. Kama alikuja kasiki your sister na kasiki your guidance and everything, that's why Mother Karua anamwambia hatuna shida. Wewe itikia. You saw you know wewe waliona your potential wakakujia na wewe ukaitikia, because pia naye alikuwa na grounds ya kufanya nini, ya kukataa. So that's why sasa na hata akijaribu, kwa sababu mguu mmoja bado iko hapa, nyingine bado iko hapa hivi, because it's not the first time anasema haya maneno. Because yeye anasema he was approached, it is not now yeye ali approach the president. President alifanya nini? Na ukiangalia na side ya president na yeye anasema waliamua wakuwe na broad based government, washikane wafanye nini. Hiyo maneno yote kizungu yote mingi waamue tu saizi. Just muwe tu pamoja, mkae vizuri, sisi mtuachie opposition. That is how Mother Karua anajaribu kufanya nini. Na pia the other opposition leaders wamekuwa kimwambia tafadhali sisi tunaomba tuachie opposition, but pia amekwama. So is this a nusu mkate ama is it a marriage? Tutaitaje? Because according to her this is a marriage. Unajua sasa yeye mwenyewe ameamua kujipeana. Unajua amejipeana. Hiyo marriage unajipeana kule. You submit. Yes, na watu wake. Ni kama tu venye unaitaka watu wakuje washuhudie harusi na kila kitu. This sasa is what is happening. So hii yao ilifanyika in the public, watu wake wakakuja pale wakashuhudia na Kenyans tukaona na hakuna mtu akona issue. And you know, he added, that is Mr. Odinga, I have not joined the government. I'm not part of the government. Why is he denying the truth and the facts? What Kenyans can see, vitu tunaona, Mr. Kimotho. So that's why we are telling him, that is now why the opposition wanajaribu kumwambia ya kwamba already tunaona, so wewe itikia. Hii si kitu ambayo unaweza ficha. Just accept the situation the way they are. Just to go, you continue doing your own thing. Na sioni shida mahali na kujia, because inamaanisha atakule kwenye alidhania ni kuzuri, inamaanisha yuko kumewaka. And because they're saying that while defending Mr. Odinga, President Ruto's advisor Moses Kuria claimed that the opposition leader joined the broad-based government to save the country. So ile unakumbuka last time tukisema that the president alikuwa anaenda anasema niko na baraka za baba. Is that a way of saving the country? It is a way of saving that is his political roadway. And also pia his also own survival saizi, because kulikuwa na a lot of political temperature ilikuwa pale. So he's just looking for his own way and a pathway ya ku make sure that saizi politically kumetulia na kuko sawa na akona pia ile chance ya kuweza kufika mahali hangeweza kufika. Yes. All right, and they're saying when we had the Gen Z protest, Mr. Odinga could have chosen to let this country burn. We must stand against corruption and abduction without rallying behind tribalism. Mr. Kuria said that. They can give so many other reasons as they want, but the fact remains they are still together, even if they try to say sijui what, whatever it is. So the only thing that the opposition people maybe wanahitaji ni kuona ya kwamba sasa ameondokea upande huu, ameenda upande ule mwingine. And in addition to that, let me add what that is Ms. Karua said. While we bless the broad-based government for those who see it right, I ask them to enter in a holy political matrimony
which is a coalition registered by the registered political parties. That is, Ms. Karua spoke when the leaders shared a podium that is in Chogoria. Okay. Yes. You can see she's wishing them well. All the best. Wish you all the best in that marriage. Yes, we wish you the... In fact, there is hakuna mwenye anakibizana na nyinyi. Hakuna mtu anajaribu kuja kujisaidia. What about ODM? She's now trying to tell them muingie pale because ODM it is the party leader ODM ni Raila Odinga. So automatically ODM wadiko kwa government. Yes, na ile mkutaba ambao walifanya waliamua watu kufanya nini? Kwenda kushikana. But you know, she sounds like she's criticizing this, Mr. Kimotho. She has to because wanaoneshana wako hapa na bado wako kule. The stand? So hawana stand because there is part of that is the ODM part ambayo now wana support fully the government. Kuna the other part ambayo inaongozwa na the Secretary General na yeye anasema sisi we are not supporting the government and you are not in government. So you can see now wana bring confusion na pia at the same time pia upande wa opposition wanataka wajipange mapema. And now let me ask Mr. Kimotho, if she's wishing them all the best, it means that opposition will be in government. Who will be the opposition? Her? Maybe her and the affiliated others. Kwa hivyo wametoa the former prime minister baba sasa kwa ODM because their party wameshaondokea that is ile agreement ambao walikuwa nayo na the Azimio coalition. So hawa wamejidistance themselves. Na yale sasa ODM nao imeingia kivyake. So that's why now wanasema kiwaziwazi we tu ondoka. To wish all the best. Yeah, we will show the best. With the decision that you have made. Ondoka tu, wache na sisi tujipa because analeta confusion. Anakuja na play role ya opposition leo, kesho na play the other role pia yafanya nini kama kwa government. But you know, still so the former prime minister defending himself, saying that si mimi nilienda kwao wao walinikujia. It is because you have come to realize that we have the government of Kenya and we have Kenyans. Oh my goodness, that changes the whole story. Yes, the Kenyans, yeye ndiye amekuwa na Kenyans. Na kumbuka kuna wakati alikuwa Soni kama the people's president. Yes. Sasa yeye ameondokea kwa Kenyans. And the Gen Z supported Baba. I don't know if they're still going to support him. So I don't know. Hao ndio test the waters kule ground. Watasikia vile kuko. So that is how maybe amekuja ku realize. Kumbe nilidhani huku kumbe hata hadhari kule kwenye nakuwa. I think he has already tested the waters. You saw the young people walking out of the stadium. Yes. They stayed out. Yes. Kwa hivyo ashapima maji na ameona siku nzuri. Ashapima na anaona siku nzuri na pia anaona vile sentiments pia za leaders. But he needs to have a stand because sahi hana. So and it's very unfortunate because tumemjua mtu wa stand. Yes, tumeishi tukimjua akisema ni upande huu ni upande huu, but this time round ameshindwa ku define vizuri. I hope but you remember the time ya Uhuru and Ruto, the former president akitwa Tanga. Do you remember that thing? Yes. I hope that thing won't be applied here. Unajua sasa akishajiattach nayo. So ile majina ambayo now the government inatachiwa nayo yote tu atayatashika. Kitendawili Tanga zote ni zao sasa. Sasa hata najua jina yenye watatafutia wakiwa sasa wote wawili. Kuna jina yenye inakuja, we know there is a name probably, you know, with Kenyans. Gen Z kuna jina watatafutia mzuri sana. Watatafutia jina nzuri yenye ina make sense. And now from there, what do you have there? Now still has to do with the changes ambazo zimekuwa pale kwa cabinet. That is Ruto's blue-eyed boy. That is how the headlines is made. Blue-eyed boy. Yes. President William Ruto for the Tithe time. That is shuffled his cabinet yesterday. Whereas Justin Muturi ambaye mambo tumeongelea pale. Now kuna huyu ambao wanaongelea hapa. Anaitwa Adan Duale. He has always been there. Na anatoka kwa hii ministry, anapelekwa kwa ministry nyingine. So alianza na ministry that is ambayo the Ministry of Defense. Then from there akapelekwa to the Ministry of Environment. Sasa hizi amepelekwa to the Ministry of Health. Wait. Yes. Reshuffles each and every day. Yes. Kila siku. Yes. And what is the impact? Because I don't know if Kenyans have seen the impact of these reshuffles, Mr. Kimotho, or we give them time, as you usually say. Time tumewapatini na songa. Reshuffles kila siku. Saizi nimefanya reshuffle mara ya 3. So maybe bado kwa hiyo session ambayo imebaki, maybe bado wataendelea kuifanya. So
Now the reason as to how that is our focus na Adan Duale, because of every ministry akienda, that ministry inakuwa supported with a very huge a lot of money. So that is the Ministry of Defense, that is the allocation ambayo ilikuwa imepatiwa. Pia tunaona the ministry, that is the Ministry pia of Environment, kuna pesa ambayo pia ilikuwa imepatiwa pale. Na naona Aden Duale amepelekwa, that is amepelekwa kwa health, alikuwa kwa environment, right? Alikuwa kwa environment. Na before yeye alikuwa kwa defense. Na kwa defense yeye ndio ukumbuke pia now the current CS alikuwa anasema bado kuna ile sheria ambayo ya kuleta the military to the street. So the law still stands. So na Aden Duale ndiye alikuwa part of it wakati alikuwa the CS wa defense. So unaona alitolewa pale, akarudi sasa aliletwa kwa the Ministry of Environment. Ametoka hapo tena. Exactly. Sasa ametoka pale tena, sasa ameletwa now to the Ministry of Health. Of the Ministry of Health. Yeah. And for example, sasa hapo ukiangalia kulikuwa na project ambayo ilikuwa inaitwa project under the Green Climate Fund. Na the project ilikuwa imeallocatiwa 4 billion. Na hiyo ilikuwa now to his docket. Na pia kulikuwa na 50 billion ambayo ilikuwa imeallocatiwa, that is a Nairobi River regeneration program. Then pia at the same time kulikuwa na another allocation ambayo ilikuwa imeko hapa, that is a 500 billion. That you can see now the government is dealing with billions. I'm very happy they are dealing with billions, millions. Yeah, tulisema billions ni zao. That is the 500 billion. That is a worth 10-year program of planting 15 billion trees under the government restoration project. So you can see kulingana na ile focus ambayo wako hapa, it's kind maybe amekuwa kipelekwa kwa ministry ambayo it is to the heart and to the agenda of this government. So and that's when ukiangalia kwanza, in fact hata wakati alikuwa deputy president, Aden Duale alisupport the president. Hata kule bunge na kumka akidefend kabisa, na hata akaweza kutolewa kwa ile position ambayo alikuwa amepatiwa pale. So sasa hizi tumemwona ameingia pale, na sasa hizi tumeona fanya nini, amepeleka na to another ministry ambayo ni Ministry of Health. So we need now people to tell us on their views, because I think there are ministries that they are very sensitive na person ambao analidiwa pale. Because kama a Ministry of Health inahitaji mtu ambaye ako conversant na mambo ya health. That's true. Na anajua mambo ya health vizuri. At least anaweza kuunderstand wakati anasikia nurses, doctors wakisema they need their items, the equipment, wakati wanafanya kazi yao, they need somebody to understand them. Sasa huyu ni mtu wa environment anakuja health, Mr. Kimotho. Hata background yake yote hakuna mahali amedili na health. Because environment hiyo haina shida, because it's something that especially watu wengi ambao walitumia 844 environment hizo wasumbua sana. Alisema mambo ya environment. Environment watu walifanya pale, kuna wengine walifanya indirect na punishment, kwenda kung'oa miti, kwenda kufanya nini, kupanda miti, kama wale ambao walifanya agriculture. So unaona zote environment zinaendelea pale, sio haina shida sana. But kuna certain ministries ambazo zinakaa very sensitive. Especially zina affect wananchi sana. Na say health is one of it. So kuna hii kama hii health ambayo iko hapa. Na pia tuliona pia kuna another former CS ambao pia aliweza kupatia another ministry ambayo inahusikana na mambo na roads na engineers, and yet she is not an engineer. So kulikuwa na hizo issues ambazo zilikuwa zinaangaliwa pale, the the profession kulingana nao na the docket ambayo mtu amepatiwa pale. So that is now what is here in the Standard newspaper page 4. You can always read the whole of this story and also try to see what is happening. Mr. Kimotho, on my Daily Nation I have an interesting story, but it sounds like a blackmail. That is page 12 of my Daily Nation, the national news. They're saying that the government, actually imeandikwa order, nikaandikwa in red. As well, the government says it cannot struggle to feed people without medical cover. And alafu wameandika question, want relief, food. It is a question wameandika. Then they tell the people register for SHA. And they're saying, let me read a little bit of what they're saying. They're saying government officials have set tough conditions for hunger-stricken families in Nakuru-Kenya County, demanding that they enroll for national health insurance before getting relief food. This is a blackmail. Why?
Kwa nini tit for tat? Unajua sasa it's an irony because hata kule kwenye wanaenda kusensitize watu wa register na SHA, do they know what is SHA? Yes. Na hata sina kule northeastern na kule kwingine hata ukiambia mtu aregister na SHA na hospitali mahali iko 100 kilometers utamsaidia na nini, then unaanza kumpatia condition ati register na SHA chakula. So it doesn't sound correct. The government, they're not confident. Number one, it sounds like they're not confident with SHA. That's why they're this is blackmailing Kenyans. Unipe chakula ndio nikupe mambo za health, Mr. Kimotho. So it is not right. And it is their responsibility. And also they are right. Now unajua pia kwa constitution, hiyo ni right ya wao. It is a right. Yes. So inamaanisha pia hapo hata wenyewe wana violate the constitution by themselves. Na pia hawapati haki hao ambao wako pale. That's true. So if that is true, it needs to be redone. And actually some of these things ndio tunafaa tuone our members of parliament wakiongelea mambo kama haya because it is not good. Wakati mtu maybe anahitaji kama niyo chakula, upatie chakula then then umsaidie. Then ni makosa ya nani ya watu kama hao because kuna watu kama hao access hata hizo medical health hakuna, access hata ya hospitali hakuna, you know, access hata ya kule ambao wanasema sijui mambo yote hata wenyewe wanafaa waangalie. So it's not right. And this is after it emerged that only 110,000 out of more than 1.2 million people in the northern Kenya county had registered with that is the National Health Insurance Fund, which is administered by the Social Health Authority, that is SHA. So unaona that is kuna gap kubwa sana. Hiyo ni gap. Na pia at the same time why does it sounds like now sasa inafika mahali unataka kuifosilia kwa watu. Show people the need, show people the interest of it, also show the possibility of trying to help these people to join, because sasa mna criticize and yet the measures na mechanisms kama watu ambao wako karibu na town na centers hawaja register na SHA, wanasema hawaja understand. Sasa hao ambao wako kule mashinani huko kabisa hao ndio sasa wataregister sasa. It's very unfair. And you know naona wale before going to the chief's office to be given food, first register for SHA because that will be the condition from Tuesday. That is what Mr. Ciele said. So this is a blackmail. Mr. Kimotho, if I know something is good, mimi nitachukua. You know, you don't have to force me. You don't have to prove something is good. Naturally, views za watu zinakwambia, but pia unajua SHA is staggering. So pia wanatuonyesha their own weakness because kama ingekuwa iko strong enough the Ministry of Health that is kwa the health volunteers who wana move around na walipatio the digital gadget ambao wanakuwa kienda kule mashinani kuweza kusaidia watu also to register. So inamaanisha pia hapo pia bado kuna laxity in the ministry. Hawajipeani the enough resources ya kuweza ku make sure that wale watu ambao wako in that marginalized community wako kule mashinani sana wameweza kusaidika. And they're saying that we want to ensure that people have registered. We don't want to feed people who in a few days we learn that they are sick and unable to pay for their medical for their medication, and the only hope is to elect leaders like Deputy Governor through fundraising. That sounds very rude. It is rude. It's a very rude because it's like you want to offer help, but you don't want to do it. But you want to show that you want to help. But in reasons of like kusaidia. Because wakati wanasema ati we don't want you ati tunaangalia tuone mahali msaada wa watu wanakaa aje tukiwasaidia sasa sijui watafanya nini. That is not right. Waende wasaidie, waende wa offer the long lasting solution to these people because it is not the first time wanakuwa affected and they should do with hunger. Na kama niyo SHA wapatie chakula washibe then waweze waambie register. Yes. Sasa hao tu msipowape chakula sitagonjeka Mr. Kimotho. Hata sio vizuri. Je, mambo ya nutrition. It is not good. They need to do something about it. And still they're saying that this is what the president says. SHA is the biggest program we have in Republic of Kenya. Maybe this is what he said. Alisema maybe it will take time to perfect. But believe you me, this is what he said. Believe you me, it is going to work. We have tried. We tried Jubilee but failed. But this time around, we will succeed. That is what the president said.
So we are hoping that they are going to implement it. And we are hoping that the same way that they are doing the reshuffles, we are hoping that kutakuwa na progress. And kulingana na ile scorecard ambao wako nayo, we hope that their rating itakuwa iko sawa na tuweza kuachieve it. Yeah, na wakumbuke chakula ni right. It's a right. It is a right. It is a right. Kwa hivyo wanafaa kuwe soon. Wanafaa kuwe soon, Mr. Kimotho. Yeah, it's very unfair. Very extra extreme. Yes. Another story is away from the health sector. What do you have there? Waitito to spend 1 more month in jail as he awaits battle for bail. So nafikiria bado juzi tulisoma kwamba friends wamemwacha. Yeah, marafiki. So we are hoping that the friends of a former governor we tafadhali mtembelee pale. Hata wananchi wanazenda wamtembelee Mr. Kimotho. Wanazenda wamwangalie, you know. So that is now according now to the information that is here. At remain that is in jail for another 1 month as is await now his case to be heard to now na pia the decision ya kotini mambo to do now kama atapatio bail. So hiyo ndio mambo naona pia wameweza kuiangazia pale na watu waende wamtembelee. Then the other story is you will now have to test, that is to test the sites soil type before constructions. That is now the advice ambayo tunaona iko hapa ikipeana na the National Construction Authority. That is sasa kama hapo kuna one of the example wanaona kuna picha iko hapa building ilianguka where a floor is to be constructed on a construction site consisting of black carton soil. The black carton soil shall be entirely removed from. So kuna hizo instructions ambazo wanapatiana hapa na the NCA ndio wana recommend. Because as zingine unakutaka kuna building inajengwa then after a while hata kama haijakamilika unakuta inaanguka. So we are really hoping that all the stakeholders watakuwa involved because now uwezi ambia mtu afanye soil test na hata ajue atapeleka wapi advice. That's what wanakuja wanachukua permit, wanakuja kunakuwa na engineers ambao wanakuwa wako pale. So if all these stages and all these steps kila mtu atafanya vizuri hatutakuwa na majanga ambayo tumekuwa tukiona pale because unakuta watu innocently bo umeenda nyumba imekamilika imeambia iko vacant unaenda unalipia na unaingia. So then wakati tunasikia mambo kama yakifanyika then tunasikia leaders wakisema you take responsibility. How? Because wewe yako umejua nyumba imekamilishwa. So unajua nyumba iko sawa. Yeah, so wewe unajua imekuwa certified na the government and the engineer. So it's something that all the stakeholders starting now from this NCA to the engineers na wale watu wote they are supposed to take their personal responsibility and do their work. Yeah, watu wafanye kazi zao, Mr. Kimotho. Yes. And as we wind up, I can see here they're saying that is page 20 of the national news. They're saying that bribes hurting small suppliers. Ilitoka from the Auditor General Nancy Gathongo. She said that an audit has exposed complex web of dubious dealings in counties where payments intended for small suppliers with no connections, top officials in devolved units are cancelled with the funds diverted to those in favor. This is strong. Corruption inaingilia hapa, Mr. Kimotho. And naona mali inaingilia kwanza yeye ameleta mali pazuri sana mambo ya procurement processes. So unakuta kama wewe kwenye kampuni yako hujui mtu kule ndani hauna hiyo pesa ama una hizo connection unakuta kampuni yako inanyimwa kazi. So it's something that it needs now to stop from each and every government agencies na pia ndio tuwe fair because unakuta kuna wale ambao watakuwa ndio wanapewa opportunity every time na kuna wengine wananyimwa. We have 1 minute. What do you have there? So kuna a lot of so many other stories ambazo ziko hapa. You can always go and grab a copy na pia uweze kuangalia. Pia naona hapa kuna mambo in adult issue to do with health na pia na mambo to do with the funding in university. So grab your copy, see what is there. Na pia at the same time also to say thank you for joining us. Always just give us your comment and your suggestions ili tuweze kusikia yapi mko nayo. Thank you so much for tuning in for this segment. That is the current affairs segment. Then together with Bwana Kimotho in studio, always here to make sure that you stay updated of what is happening. We uncover the stories behind the news itself. This segment has been sponsored by Starker Institute and Driving School. The courses that they offer that is ICT, cosmetology, hospitality courses, and driving courses. They have various branches in Nakuru County, but the main campus is
in Njoro Town on the Egerton Njoro Road. If you're interested, you can visit their website on www.stackinstitute.ac.ke and register online to get a 10% discount. Still, you can reach out over the email that is info@stackinstitute.ac.ke. My name is Angela Kabete. Till next time, bye bye.